Okay. Hello, everybody. Thank you for joining us for today's dialogue. As you know, our festival is celebrating 21st years bringing incredible Latin American cinema to Coast Salish territories, especially to what is now known as Vancouver. My name is Valentina Acevedo Montilla. I'm the managing director of the festival, and my pronouns are she, ella. Today, we are joined by this year's youth jury and their coordinator, Ana Tonso, as well as Daniela Rodriguez, our communications coordinator, helping with translation. I am also very excited to have the directors of About Swimming Sobre Nadar, Manuela, Aguilar, and Berenice Vigna, who this is a great film that will be screening at Aguilar on Tuesday, September 12th at 6 p.m. at the Cinematheque, so make sure to check it out in person. Before we get started, I would like to take a moment to acknowledge that our festival takes place on the ancestral, unceded, and stolen lands of the Coast Salish peoples, including the Hunkaminam-speaking Musqueam and Tsleil-Waututh nations and the Squamish-Neecham-speaking Squamish Nation. We would like to thank our funders as well, Canada Council for the Arts, British Columbia Arts Council, City of Vancouver, Telefilm, Creative BC, STIR, and SFU Woodwards. And now I would like to pass the digital mic to Anita. Hi, everybody. Thank you so much for joining us here today. Thank you so much for the team of Sobre Nadar for being here. And thank you for the whole youth jury team for being here as well. So to begin, I'd like to first ask the directors present, why is it subject around water? How was this plot line thought around the swimmer's activities and her life, and what does water symbolize in her life? Hola a todos. Primero quería darle las gracias a las directoras por estar aquí hoy con nosotras y a todo el equipo del Youth Jury por sumarse. Y primero quería comenzar este diálogo haciendo la pregunta de por qué la elección del agua, por qué la elección de una nadadora y qué es lo que esto representa para ustedes. Bueno, la peli se basa principalmente en... tiene como dos ejes centrales, y uno es la poesía de mi abuelo, que fue un escritor, un poeta bastante conocido de Argentina, que se llama Héctor Temperley. Él era nadador de aguas abiertas y mucha de su poesía habla sobre lo que es el acto de nadar y poner el cuerpo al nadar, pero también habla mucho del agua y la transformación posible a través del medio. Y bueno, nosotros a partir del trabajo de mi abuelo tomamos un poco esta imagen del nadador de aguas abiertas para crear un personaje que básicamente pueda respirar abajo del agua, pero esté ahogado en la tierra, más que nada por el deber ser, por el deber ser. Y como también nos interesaba mucho el rol de la mujer en la sociedad patriarcal y cómo esto puede ser un efecto, como de ahogo. Bere, ¿te querés decir algo? Sí, es un proyecto que ha tenido como un largo aliento desde el momento como de plantearnos de qué queríamos hablar, que comenzó, o sea, su génesis está en lo que es nuestra universidad de cine, de nuestra Universidad Pública de Buenos Aires, que se llama FADU, la carrera de Diseño, Imagen y Sonido. Empezó con un contexto de tesis, donde nosotros en nuestra tesis trabajamos sobre una inquietud creativa, artística, de ideas, y como dijo Manu, empezamos a trabajar sobre los poemas de Héctor Temperley, y sobre ellos, la génesis de esto arrancó en el 2015, sobre ellos fuimos como también, era una época muy de ebullición en este país a lo que es el movimiento feminista y demás, y nos estábamos preguntando cosas, siguiendo cosas por primera vez. El aborto en esa época era ilegal y la verdad que era impensado. Recién en 2020 fue legal acá, no sin mucha resistencia, de hecho en este momento está teniendo resistencia, entonces fue todo como una especie de caldo que motivó de alguna manera trabajar con la figura del nadador, traspolado a una feminidad,
Y Manu, a mí me encantaría que comentes lo que hoy al mediodía ella me pasó. No es un paper, es acerca de un libro, un escrito que habla del hidrofeminismo, porque nada, me parece súper pertinente a la pregunta. Igual lo tenés como más Sí. fresco. Bueno, el hidrofeminismo básicamente lo que habla es que más allá de que nosotros estamos compuestos de agua, no sé si alguien sabe un poco del tema, pero habla sobre que nosotros estamos compuestos de agua, pero también es a través del agua que vamos a poder conectarnos realmente con el mundo en el que vivimos. Y eso, y también conectarnos con el resto de las personas. Entonces, a través del agua es que se pueden resolver capaz bastante parte como cuestiones en relación al feminismo, pero también al colonialismo y todo lo que es la erradicación de la tierra. Y bueno, y a través del agua fue como un nexo que no solo nos conectó a nosotras dos creativamente, sino que también nos conectó con todo el resto del equipo con el que fuimos trabajando como elemento potenciador creativo y de recursos formales, narrativos, poéticos. So, Manuela said, the movie is based around two main themes, really. The first is the poetry of my grandfather, Héctor Viel, who was a swimmer in open water and wrote a lot about the act of swimming and the transformation that comes about from swimming. From the work of my granddad, we created a character who could basically breathe underwater, but felt like he was drowning by the weight of his role in society above water, and how that metaphor could be expressed through the water and swimming. This project started when we were in the public university in Argentina called FADU, and it was our thesis. We were working with ideas that we have questions artistically, but yes, mentioned, inspired by Héctor Viel. And this project started in 2015 when abortion was illegal. It was just until 2020 that it became legal. So there's been a lot of resistance. And this was a type of broth that motivated the way in which we worked with the figure of the swimmer. And I would like my co-director to speak about hydrofeminism, because I think it goes hand in hand with the question. And then Manuela complimented, hydrofeminism talks about how not only are we made up of water, but beyond that, it is through water that we can truly connect with the world we live in and those around us. It is through water that we found a way to talk about issues such as feminism, colonialism, and the eradication of the earth, and find potential solutions for it. It is through water that we connected creatively and with our team. It was really a creative and poetic exercise that was detonated by water. Thank you, Manuela. And I have another question regarding what you just mentioned about how the sorry about that, how the pre-production and how it all occurred when it wasn't legal yet. So how was the experience of working on a project that dealt with these kinds of topics? I imagine as a woman, and maybe you had other women on your team probably. How was if it was maybe mobilizing? Well, Sí. actually, the Perdón. movie speaks more about desire, right? Like the desire of, regarding being a mother or motherhood, right? Like how important it is, first of all. So actually, our main actress, she got pregnant during the the shooting of the film. So most of the scenes where she's swimming in the ocean, open waters, she was pregnant. Because when we started talking about her participating in the film, she was super happy with the role because she thought that this was a very important topic that was really like needed in Argentina, at least, because it was a very big taboo. Like, what happens with women that doesn't want
or doesn't desire or don't want to put their bodies into motherhood. And also what happens when you have all the tools to be one, like economically, or like your place in society, or how good you're doing in your job, right? But what happens when you have everything settled for it, but still you don't want it? Like there's many people that don't understand that, or it's not even possible until now, but still taboo to talk about that, right? About desire. So for her, it was very important to have a character, to represent a character with this kind of let's say problematics. But during the process of the film, she realized that she really wanted to be a mother. So it was very nice at the end, because she really like got in contact with her true desire. And so it was great. But for us, it was also working not only about our own desire, but how we were also seeing like other women our ages, that they were not asking their questions to themselves because they didn't have the space to talk about these kind of things. And also, I don't know, there is no many characters in Argentinian films that were representing this. I don't know, Bere, if you want to say something. Sí, no, y además, como retomando también un poco la pregunta que nos preguntó, no me acuerdo el nombre, se me olvidó el nombre. Valentina. Valentina. Retomando la pregunta de Valentina, acerca de cómo sentimos o cómo trabajamos este tema, fue con una libertad absoluta, la verdad. Nosotros por ahí lo damos por sentado porque estamos viviendo acá y uno no se da cuenta, pero fue con una libertad absoluta porque, como dijimos, empezó en una tesis en una universidad pública, pero en ningún momento hubo un problema con la idea, ni con nada, y todo lo que quisimos decir lo dijimos. Así que creo que también eso es importante, ¿no? De recalcar, porque a veces uno da por sentado en ciertas etapas la libertad. Y es importante recalcar que pudimos trabajar con una libertad absoluta de decir lo que queríamos decir. So Beta says, going back to the question Anna asked about how we felt and how we worked with these topics, I wanted to mention that we worked with absolute liberty and freedom. What started as a thesis in a public university, we did not have problem with the idea or what we wanted to say, because what we wanted to say, we said it. And sometimes we take freedom for granted. So it's important to say this. Okay, I think Luis is next. Hello. Hi, how Can you are hear me? you? Nice. Thanks. Well, I don't know if for the copy that they gave you, but I noticed that there was not a Inca logo when the movie began, nor the one that says in Argentina. If that's the case, I would like to know the experience of producing an Argentinian film without the support of the Inca, and in your experience, the path to search to alternative ways of financiation here in Sorry, Argentina. I didn't Ok, get ¿puedo ir the con la last primera parte? Y part vos, of the question. ¿Hello? ¿Los digo en español si quieren? Dale, dale. no te entendí el Bueno. final de la pregunta. No, sí, la experiencia que tienen de haber producido una película sin los recursos del Inca, y también también el soporte, ¿cómo se llama? De sus experiencias, cómo fue buscar alternativas a la financiación. Ok, bueno, empiezo yo, Manu, si querés. La experiencia
bueno, fue bastante desafiante. En este caso, nosotros, como te dije, empezó como tesis y la mayoría del rodaje lo hicimos entre 2015 y 2016. En ese momento ambas trabajábamos y además contábamos con ahorros y contábamos con ayudas de nuestra familia, por ejemplo, por nombrar, no sé, mi abuela o el padre de Manu y la familia de Manu prestándonos casas, cosas, traslados, mi papá manejándonos, no sé, 1000 kilómetros hasta el mar, amigos, más que nada, todo el equipo técnico, el 95% del equipo técnico se puso al hombro el proyecto, fue algo bastante creado de una manera bastante cooperativa, muchas ganas por mucha gente que tenía mucha fe en el proyecto y que verdaderamente veía ahí como un potencial, ¿no? Y, y además, la situación en nuestro país en ese momento era completamente distinta y realmente se podía hacer algo así. Más allá de que estamos hablando de partimos de una base de privilegios muy grande, por nombrar algo, mi abuela que me dio dinero, o un padre que nos llevaba, amigos que nos bancaban, productoras, casas productoras que nos daban en alquiler el equipo y como sabían que veníamos de la escuela pública y que estábamos haciendo un proyecto tan ambicioso, nos hacían muchísimos descuentos porque además alquilábamos un montón. Entonces fue bastante desafiante y no habría chance de que hubiéramos podido hacerlo solas. Eh, y creo que eso es maravilloso, ¿no? Cuando con muchas personas se juntan y se da como esa verdadera solidaridad y colaboración. Y no sé si quiero hacer una pausa para que la chica que me traduzca, pues no me quiero cebar mucho, pero sí, partimos de esa posición. La verdad es que la situación país nos favorecía, teníamos trabajos, teníamos ahorros, teníamos familia, gente que nos prestaba cosas. Y además hay algo que se da mucho en la época de tesis de la universidad pública, que es precisamente esto, es como se arma una sinergia de colaboración total. Yo al año siguiente colaboré con la chica que hizo arte en su serie web. Y entonces se va haciendo como una especie de sistema donde todos nos ayudamos y todos salimos colectivamente y todos lo logramos colectivamente. Manu, o la chica que traduce. Okay, I can translate. So Bere said, I'll start, Manu. It was quite a challenging experience that, as I mentioned earlier, started as a thesis in 2015, 2016. We both worked, we had some savings to ourselves, and we also had the support of friends and family through monies, houses that were lent to us, transportation. My dad, who took me 6,000 kilometers across the sea. The entire tech team really made the project their own, and it was a very collaborative and beautiful process of seeing a team that was really believing in the film and the potential that it had. Additionally, the situation in our country was completely different to what it is now, not to mention the privilege we both have through the money we received from family members and transportation help, as well as access to free equipment and locations. Without that, we would not have been able to do it. And I think that's a wonderful thing when many people come together in solidarity and create something. And that's really where our movie was coming from. The situation was in our favor. We had family and friends, and also through public universities, sometimes this beautiful synergy happens that allows for these type of products to be created. I collaborated in other people's projects too, and we all sort of made it together. I would like to add that also not being part of funding, let's say, gave us a little bit of freedom regarding shooting, because we could shoot and then make some pauses, review the footage, and keep rolling whatever we need. So it gave us some flexibility, let's say. But then the other side of the story is that the post-production took ages, right? So we rewrote the movie like 1,000 times. And of course, the post-production of the sound, it took ages for the designers because they have to do it in between jobs, right? So, I mean,
that's also why it took so long for us to finish it, like not having the money to finish it. But on the other side, it was a very creative process, and it allowed us a lot of freedom to create even more, like going back with feedback. And yeah, the flow was very interesting. Thank you for that, Manuela. Next question, Valeria. Hi. Hi, how are you? Well, congratulations for your movie. It was Thank you. really a nice experience to see. When I saw your movie, actually, I get really surprised to see two directors. That's because I never been in this. I never had the opportunity to co-create with someone. So my question is, how was this directing process? How was to mix your experience, your way to communicate, your way to view, to put your ideas together? I'm really excited to hear you. Okay. First of all, yeah, we got like super linked and connected, and like we could see that we were eye to eye when we start talking about water, poetry, and like the females. I mean, feminism, but also the role of females and all the female characters we were seeing in films. So that was like our first time like really connecting. But then I think that the most important part about our collaboration was that we could feel the others' holes, let's say. Like Bere is a great script writer and I'm not. So It's not true, but okay. most of our creative process was me describing images and like telling her what I like things that I thought that were great, and she was putting it into the script. So I think that was the beginning of the process, and I think that worked perfectly. But then I think that that's a very smart thing to do when you are co-directing, is that you're not supposed to do everything together or take every single decision together or be aligned on every single decision. I think it's very important to know your strengths and the places where you're not that strong, and how you can learn from this other person, right? So also it was also good to see some spaces where we were like not agreeing, let's say, or we had different visions, but we could talk around it and see like whose point was smarter or nicer or would fit the film. So it was very, I don't know the English word for this, but como que nos alimentamos mucho entre nosotras. We were feeding each other like intellectually with ideas and creative assistance and that. Sí, además creo que justo de escuchar a Manuela, creo que lo que se desprende que tal vez sea la clave, como así en un golpe de idea, sea verdaderamente confiar en el otro y confiar en el criterio del otro. Saber que tal vez tu idea, porque cuando confías con el criterio del otro y el otro viene y te dice, che, me parece que tu idea no está tan buena, o no se lo dice así, ¿no? Pero, che, me parece que podemos ir por otro lado, uno realmente está abierto a decir, así decime. Y en ese sentido, no sé si está en nuestra naturaleza, la verdad es que nunca me lo pregunté, pero las dos fuimos muy abiertas la una con la otra. Y entonces siempre que alguien planteaba esto no me parece, se escuchaba, se llegaba como un consenso, pero nunca fue como un problema de diferencia de ideas. También hay toda una parte emocional que acarrea hacer una película de este porte, sin financiación, entre dos. Entonces estar entre dos es espectacular porque es realmente tener uno que te levanta, el otro que cuando uno está mal. Yo durante una parte de la postproducción no me pude hacer cargo y Manu se hizo cargo completamente, por ejemplo.
y no sucedió, pero si hubiese sido al revés, yo lo hubiese hecho también. Mm. Entonces, creo que lo importante es eso, la confianza en el criterio y estar abierto. Y no quisiera decir que querer a la otra persona, yo la quiero mucho a Manu, pero tal vez de eso también pueda salir un cariño, si no se conocían de antes los dos directores. Porque realmente convivís mucho tiempo y se crea como una superentidad creativa que es muy interesante, muy loca, sorprende, se cruzan muchas cosas, pasa mucho tiempo, en la vida personal de uno pasa mucho tiempo y se empieza a acompañar desde otro lado también. Muchas gracias. So Bere says, um, listening to Manuela, I want to say that the key really is in trusting one another and trusting the other's criteria as well. It's about saying, hey, Che, I think we can go this other route and be open to follow that route. I think we were very open with one another, and every time someone had an idea, we would reach a consensus. There was also the emotional part where, sometimes for the part of the post production, I wasn't able to be there fully, and Manuela took care of everything. And if it had happened the other way around, I would have been there as well. So I think trust in each other's criteria and being open is the key. Also, I love Manu, but I think even if you don't know the person who you're working with at the beginning, you something comes out of a project, and there's also a creative identity that gets formed, and because life happens, you also start accompanying the other in other aspects of life, not only the film. Thank you, Dani, and thank you for your answers. Miresha, do you want to go next with yours? Yes. Hi, it's really nice to meet you. I really enjoyed watching the film, and I was very curious about the relationship between Domi and her trainer, because I think there's a level of coldness but also care in between those two characters. So my question is, what role does this character play in the narrative? Thank you. Thank you. Bueno, la, cuando planteamos la historia y planteamos estos dos como mundos, estas dos líneas narrativas, una dentro del agua más introspectiva, tal vez más desatada del tiempo y espacio, y la línea como de la vida, ¿no? Ya de la narración, propiamente dicha cronológica, temporal, espacial y demás, también queríamos que hubiera como ciertos personajes que tuvieran su unidad de significado. Y en este caso, la entrenadora, además de que, bueno, tiene un sentido verosímil que una nadadora profesional que se está preparando tenga una entrenadora, queremos que tuviera un rol en la vida de ella como en el agua, que es la profesión, ¿no? No en el agua como el mar donde ella puede sentirse, sino en el agua que es la profesión. Es quien la acompaña, es quien la reta cuando la tiene que retar, es quien la aconseja, la que le cambia un calambre y demás. Y es también otra mujer en este universo femenino planteado de alguna manera, con otro tipo de personalidad completamente distintas que las otras. Entonces, yo creo no, en realidad cuando planteamos a Dominique cuando planteamos a la entrenadora precisamente era para que Dominique tuviera este contrapunto dentro de la pileta y para ver cómo empezaba a jugar este contrapunto en el conflicto, ¿no? Cuando empieza a faltar a sus clases de natación y demás. Sí, como con la disciplina del deporte, ¿no? También. Total. Pero When creo you que también, perdón. sorry. No, que creo que también algo importante de lo que decía Ver es como esta construcción, este mini universo subjetivo que armamos nosotros de los personajes femeninos que están alrededor de Dominique, que es eso también, es como Dominique ve el mundo, ¿no?
y como ve a esta mujer, que es la mujer profesional, fría, y después ve a la madre, la supermadre, un estilo de madre, otro estilo de madre, como queríamos también marcar este rol femenino de la mujer que capaz solo se dedicó a su trabajo y que por eso capaz no haya sido madre, como muy como también a modo un poco arquetípico, ¿no? Okay. When we started thinking about these two worlds and the narrative lines, we had sort of the introspective line and then the narrative life about life and how it was to be lived. We also wanted to have certain characters that had their own meaning to the story. In this case, the trainer, we wanted her to have a role in her life in the water. She accompanies her, helps her when she needs it, and she is one more woman in this feminine world we built with a personality that is completely different from the others. Dominique was a counterpart in the conflict when she started missing her classes, for example. And then Manuela was adding that after the discipline of the sport, but I also think that this mini subjective world of feminine women around Dominique are also about the way she sees the world. This cold woman, a different motherly character. We wanted to present this role of a woman that dedicated herself to her career and maybe in an archetypal way didn't have that other role of the mother. Thank you. Aldo, do you want to go next with your question? Yeah, thank you. Hola, mucho gusto. Un Hola. placer estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo. Una pregunta que les quisiera hacer es que el uso de colores me pareció muy interesante, sobre todo el uso de azules, rojos, que en lo particular sentí que era un contraste entre como las metas y la carrera de Domi y luego como la parte de la próxima maternidad que se acerca, ¿no? Pero me gustaría saber ustedes cuál es me gustaría saber cuál es el significado para ustedes de estos simbolismos asociados al color y cómo está conectado con la narrativa. Y en inglés, I would like to ask you a question about color. I found the use of colors very interesting, especially the blues and reds, which I feel is perhaps a contrast between Domi's personal goals and career and approaching motherhood. I would like to know about these symbolisms associated with color and how it's connected with the narrative of the film. Thank you. Well, okay. I'm going to start, perdón, voy a empezar desde la perspectiva de lo que es el arte, porque yo durante el rodaje estuve más abocada, justo lo que preguntaba esta chica del proceso de codirección, durante el rodaje yo estuve más abocada a la parte del arte y Manu más abocada a la parte de fotografía, para que Manu después tome la posta. En el arte vas a encontrar precisamente estas puntuaciones en color rojo y mostaza. En ese momento fue una decisión que tomamos con el director de fotografía, que al plantear la paleta nos dijo como estos colores azules, fíjense con qué combinan y demás. El rojo también nos hace acordar como un poco a la sangre, a ese otro fluido, además del agua, que en un embarazo está tan presente y demás. Y además, al tomar en realidad esto es de fotos, se lo voy a dejar a Manu para que lo responda, que es la cuestión invernal de la película. Sí, No, dale. ¿qué cosa? No, que el tema es el tema del invierno, de que narrativamente es una peli muy fría. Sí, sí, pero no sé si quieres seguir con el color. No, Ok. no. Bueno, sí, nosotros también el trabajo que hicimos en los azules fue muy específico porque intentamos ambientar la peli más allá de que sea en la costa, o sea, en un seaside. No queríamos que remita ni al verano ni a una sensación de algo cálido, ¿no? Entonces, los azules que elegimos son, más allá de que el azul es un color frío, ¿no? Tratamos de trabajar con
con verdes más invernales también, más secos. Y que el rojo también sea como un rojo un poco más seco, porque más allá de que es verdad lo que vos decís, que el rojo trae un poco como esa amenaza de un futuro que se desea o no se desea, nada, era importante que no sea un rojo como súper cálido, ¿no? Y bueno, obviamente el color de toda la peli está súper cuidada, la paleta, ¿no? Como mismo las swimsuits de ella, ¿no? Como que no es el mismo cuando está en la pileta que cuando está en el mar, porque son dos tonos de azules diferentes. Pero bueno, más allá de que el azul remita al mar, nos parecía que el azul podía dar como calidez dentro de la frialdad también, ¿no? De lo que es como un color frío. Y para nosotros eran muy importantes los atardeceres y los amaneceres, de hecho filmamos bastante en eso, como los comienzos y los finales. Y bueno, por eso también filmamos la peli casi toda en invierno, para poder encontrar esas tonalidades bastante específicas, que además se contrarrestan un poco con rosas y bueno, eso. Sí, el cielo acá, bueno, allá también, pero digo, acá en invierno, el cielo del amanecer, del atardecer, toma un color azul que es muy peculiar, es muy singular y es bastante el color que se ve tanto en el mar tormentoso, como en el agua, en una especie de turquesa, entonces también es lo que hace como a esa paleta tan extraña, porque uno por lo general está acostumbrado a ver películas en el mar o de agua y así en un verano donde el cielo es completamente distinto al cielo azul profundo que tenemos en las épocas más frías del año. Y creo que eso también nos ayudó a crear como este universo que para nosotros siempre fue como un no lugar, ¿no? Como no tiene mucha personalidad o ella misma es como un outsider y creo que el color nos sirvió mucho en ese sentido, porque ella no está como tan identificada en todos los objetos que la rodean. Ella siempre está como con su equipito de ropa y sus colores, ¿no? Y el resto de los personajes siempre están vestidos en otros tipos de tonos, bastante más cálidos, muchos colores tierra. Y el mostaza, el amarillo también nos sirvió bastante para eso, para hacer ese contraste. Thank you. So Betty says, I'm gonna give the perspective on the art direction part because Manu was focused more on the photography part. In the art of the movie, you can definitely see these punctuations of red colors and mustards. And that was a decision that we took with the director of photography because these blue colors, oh, so sorry. The red was important to have in there because it's red makes us think of blood, which is another fluid rather than other than water that's also present during pregnancy. Manu, if you can speak about the winter and how the movie is a cold movie. And Manu says, yeah, we wanted to give the movie an atmosphere more beyond the seaside. We didn't want it to transmit the energy of a warm summer. We really worked with greens that were more wintry and dry. We also wanted the red to be dry and to represent a sort of thread of the future that maybe is not desired. And the whole color palette is taken care of during the whole film. The swimsuits that the protagonist wears are not the same in the swimming pool than in the sea. And we also wanted the blue to transmit not only the sea, but the warmth that it can transmit inside of what it is, which is a cold color. For us, the sunrises and sunsets were also very important, representing beginnings and ends. And winter is the time of the year that can give us these tones of color. Here in Argentina, the sky has a very peculiar blue color that you can see in a sea where in a stormy sea, and there's also turquoise. And yeah, we wanted to make this different to a summer film.
It also, the color also allowed us to create a universe as a non-place. As you can see, we wanted the protagonist to feel like an outsider in her own environment. And you can also see this in how the other characters wear more warmth, colors that are more warm than what the protagonist wears. Thank you for the amazing translation, Danny. Yeah. Marlene, you wanna go next with your question? Yeah. Hi, thank you so much for being here, both of you. And I'm just wondering, how was the audition process, like in general, the casting to get all the casting in your movie? We did an open call in the beginning, which didn't come to a very nice end, let's say, because we have a very specific face in mind, let's say. And then we saw Vero, the actress, on another project, and we were like, it's her. We met her and she was very happy with the project. We did a casting that was recorded, and then we watched it, and she had something that she can really go beyond the screen, you know. When you put a camera in front of her, she's amazing. And at that point, she was blonde, but she had to dye her hair dark for another project. And when she came to us with the dark hair, we were like, you're even better for this. So we were very happy with her. And it was also very important for us that the rest of the cast could be very flexible also for the schedules and all the travelings, because we were shooting around Buenos Aires and also going to the seaside. And so then we met Santiago through Vero, the actress. She had worked with him before, so they had this connection, like they act as a couple before, so it was working. And then Betty worked with the actress that performs her sister in another project, so they also knew each other, and Betty knew that she could direct her pretty well, and she was comfortable with working with her, and I was totally okay with that as well. And then the mother, we also picked her because we could see some resemblance with Dominic's sister, and she still is. Dominic is like, her face is quite close to them, but a little bit different, which was also important. And then it was very hard to find kids to work with. It's always hard to direct kids and work with kids. So it also took some while with open calls. But it was hard not to find kids that are more used to work in advertisement than films. But then besides that, we work like a very long time, and we put a lot of effort in working one-on-one with Domi for a long time, like scene by scene. And then we joined Santiago to the scenes, and we talk around it like for weeks. And that's what I can recall. I don't know you, Bere, if you can recall. Yes, and la entrenadora. And trainer, yeah. The trainer, a ella no llegó porque ella había hecho, primero que tenía como esta característica que cuando le hicimos el casting, queríamos que fuera una persona severa, y fue como se transformó y era como, la vimos muy claramente. Tú en ella también tuvimos un momento de claridad de, bueno, es ella la entrenadora. Y además ella ya había hecho el papel de profesor, venía a hacer el papel de profesora de piano en una película, y creo que también de entrenadora de natación en otra película. Entonces nos gustaba mucho también su physique du rôle.
the coach, the swimming coach, she didn't make it because she had this trait of being a very stern person. And once we saw that transformation, we really saw the coach in her. She had also played a piano teacher and maybe a swimming coach in the past, so that's why we knew that she was right for the character. Thank you, Valen. Do you want to go with, we have a few questions from users that aren't in the call. One of them is Orlando, is one of our youth jury members, and since he's located in Cuba, it is difficult for him to access Zoom. So we have a question from him. Ahora Valentina les va a hacer una pregunta de uno de nuestros compañeros del jurado joven que está actualmente en Cuba y por lo tanto tiene problemas para conectarse a la plataforma de Zoom, así que está escuchando, pero pregunta a través de nosotras. Perfecto. Orlando dice, muchas gracias por este diálogo y felicidades por la película. La protagonista es nadadora profesional, ha sido seleccionada para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en las secuencias de entrenamiento solo aparecen ella y su entrenadora. Se supone que estos entrenamientos ocurren en un complejo para atletas de alto rendimiento donde entrenan otros deportistas. ¿Esta elección responde a una búsqueda por presentar al personaje más solo, quizás? Thank you very much for this dialogue and congratulations on the film. The protagonist is a professional swimmer. She has been selected for the Olympic Games. However, in the training sequences, only she and her coach appear. These training sessions are supposed to take place in a complex for high-performance athletes where other athletes train. Is this choice perhaps an attempt to present the character more alone? Sí, voy a responder. Por un lado, sí, claramente hay una decisión, hay una licencia poética de hacer que ella se prepare solo con su entrenadora. También hay una cuestión de verosímil que uno puede ver flaca, pero de repente pasa algo que es que cuando uno se aleja, por lo menos en este país, cuando se aleja de una gran ciudad como es Buenos Aires, donde está el CENAR, que es un centro de alto rendimiento y demás, uno encuentra muchos atletas en otros lugares, en provincias donde realmente el entrenamiento en el día a día se parece mucho a esto. Si bien claramente durante una Olimpiada hay facetas como entrenamiento muchísimo más duro que se hace dentro de complejos, como él dijo, totalmente. Un poco esto sí, es una licencia poética, pero también es un poco de mostrar que ella no vive en esta ciudad, sino que vive en un pueblo cerca del mar y que tal vez el acceso ahí es distinto. Yo recuerdo cuando lo estuvimos proyectando, yo lo pensaba así. Era como, bueno, sí, es una licencia poética, es un riesgo que estamos tomando pero también ocurre que hay otra realidad a veces que a uno se le escapa también, ¿no? Sí, que las grandes capitales. Igualmente creo que también tiene un poco que ver con este aislamiento que nosotros hacemos del personaje constantemente. De hecho, el diseño sonoro en relación a la pileta está bastante creado en off, ¿no? Como que hay muchos sonidos de movimiento de personas o cosas que pasan afuera, o sea que no lo ves en la imagen, está construido en off. Y ahí está un poco la intención de por qué también está sola, porque es un proceso de aislamiento que hacemos nosotros como creadores de este universo. Y tiene que ver con este no lugar que creamos donde ella está separada de eso y por eso también escapa al agua, donde hay una unidad y ella no es un objeto extraño flotando por ahí, sino que logra convertirse en algo. So Veda says on one side, yes, it was a decision, a poetic license, in which we decided she would prepare with her trainer alone. But it's also a reality that when one goes further away from big cities and capitals like Buenos Aires, professional athletes don't have access to the same venues to train. So we did want to demonstrate that she was living in the seaside, close to the sea, where access is different. And Manu says
it also has to do with the fact that we wanted to isolate the character, and the sound design in the pool is mostly created in off. So there's a lot of movement of people that happens outside of the frame. And yeah, this is part of the isolation process that we decided on as creators, and that has to do with this non-place where we located her, apart from everything, but also to show how she escapes towards the water, the sea, where there's unity, where she belongs. Thank you, Danny. Valentina, do you think this could be our last? Yeah, I think this might be our last question, and if we can try to keep it a little bit short so that we can hit the 5 p.m. mark, that would be super lovely, so that we can welcome the next team. Thank you. Go, Jessica, you can ask your question. Thank you. Hi. First of all, congratulations for this movie. It's really amazing for be here with you too. And my question is towards the mother and what relationship it has with the narrative, because I couldn't help to notice like there is a certain tension between Dominic and her mother, and if that affects how she has a perspective of maternity. Mi pregunta es, bueno, sobre la madre, esta relación que tiene Dominic con su madre, y no pude evitar notar que hay cierta tensión, más que nada por parte de Dominic, y si esto tiene algo que ver con su perspectiva acerca de la maternidad. Bueno, sí, totalmente. Es precisamente el otro opuesto de madre a lo que Dominique, el otro tipo de madre a lo que Dominique se opone, ¿no? Es la madre que le tocó, claramente, pero es también la figura de madre ante la cual ella un poco se revela, y también ese lugar lo ocupa un poco la hermana, que también es otra figura de madre distinta a la cual, ante la cual ella se revela. And also I want to point this again, but it's for us it was very important also to create this kind of very opposite, like super opposite of a character, but because it talks a lot about our main character's subjectivity, you know. It was her point of view on how she sees her mother. I don't know if this makes sense. Yeah, thank you. Thank you. And then Bere was also saying that absolutely it's the mother figure that Dominique got, but that she's completely opposed to. The mother that one rebels against, and same as the sister figure. And also she doesn't feel like connected to the mother, of course. That's why you feel the tension, because she can't relate to that kind of motherhood, of course. Thank you. Okay, Valentina, is that all for today? Are we on the same page? Yeah. Okay, so thank you everyone for being here today. Remember, Sobre Nadar about swimming will be screened on Tuesday, September 12th at 6 p.m. And we are very excited to have had you here today, and just very excited overall to have the project form a part of this year's program. Gracias a todos por formar parte del encuentro hoy. Recuerden de que se va a poder ver la película el martes 12 de septiembre a las 6 de la tarde. Gracias al proyecto por formar parte de nuestra programación y darnos la posibilidad de este encuentro tan lindo. Gracias. Gracias a ustedes, y ha sido un placer estar acá presentes. Y yo Y voy a Bere estar va a presente estar para en el el festival, screening. así que nos veremos allá para seguir charlando de esto y muchas cosas más. Perfecto. Hermoso. Hermoso. Muchas gracias. Un gusto.